It tastes like water. Because it is water. តែថតទីហាក់លោតចូលមកទៀត Yo Okay let's go Okay, you start the episode then. គេតែមិនមានអ្នក start ហើយ No, I started it. Okay សូមស្វាគមន៍មក podcast ទី7របស់យើងដែលយើងនិយាយអំពីមិត្តស្រីមិត្តប្រុស Okay តែកុំច្រឡំណានិយាយពីមិត្តទេមិត្តមែនតើមិនមែនមិត្តរបៀប girlfriend or boyfriend ទេមិត្តជាមួយអត្ថប្រយោជន៍អត់មែន Oh my god យើងអាចនិយាយពីនឹងក៏បានដែរ Okay បាទស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឧត្តមខ្ញុំជាវិទ្យាករនៅវប្បធម៌ ខ្ញុំសាណាខ្ញុំអ្នកទីផ្សារអ្នកទីផ្សារនិយាយ ទៅបងសាណាហួរទឹក ដូរការងារ job description ដូរ ទៅទាំងអស់អីក៏ទៅដែរ ខ្ញុំសុកជេងជាអ្នក សរសេរ ជ្រាវនឹងអ្នកសរសេរនៅវប្បធម៌ Sorry Yeah okay ហ្នឹងហើយតុកតូចយើងជួបគ្នានិយាយគ្នាពីទៅម្ដងពី random topic ប្រធានបទផ្សេងតែយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើង Alright តោះអញ្ចឹងcheck in ដូចធម្មតា អត់មានអីទេ same នៅផ្ទះI have indirect contact with COVID but I think it's okay We all had it right except me from the Okay been isolated for 2 weeks indirect ខ្លាំងមែនតើ so what else I មានអីផង but then I start watching Mr. Robot on Netflix so it's a good show you gotta go check it out No if you have time គេបងឯងប្រាប់ថាអីណាមើលហើយ depressed បាក់ចិត្តអីចឹង like you guys should check it out it's good but it's good it's about I think it's all I thought it was about hacking but man it's about mental health and stuff like that schizophrenia stuff like that I don't know it was good okay oh my god what is this side note I think only a few country in the world who are actually pointing with their lips ទៅនោះ ខ្ញុំអត់យល់ថាម៉េចបងគេអត់ធ្វើអញ្ចឹង Exactly ស្រួលមិនបើដៃទៀត បើខ្ញុំវិញធម្មតានៅតែផ្ទះទៅធ្វើការទៅមកដេកភ័យនៅផ្ទះ indirect contact តែលើឡើងអីពីថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមអានចង់រៀនពី interior design ចឹងចាប់ដើមអានI'm reading a textbook on interior design Jesus. It's pretty cool I have a book I can share with that later Yes thank you អញ្ចឹងមិនដែរដូចមានអារម្មណ៍ថា it's still white interior design sorry it sounds racist but it's a textbook on introduction to interior design but they only talk about white history like the history of white interior design នៅអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិក so អញ្ចឹងyeah I'm a bit frustrated ព្រោះយើង it doesn't apply here much យើងត្រូវរៀនពី SEO material they come to Cambodia like this is white interior design in Cambodia now អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនពីអាហ្នឹងទៅយើងដឹងពីពួកហ្នឹងក៏ល្អដែរ they have very good styles ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបែកខ្លួនមករៀនពីអាស៊ីហើយនឹងរៀនពីខ្មែរ
so បើណាគេមានប្រភពមានអីមាន link មានសភៅមានអីអាចផ្ញើមកបានអរគុណច្រើន I think you can try one of the podcasts. I think my cousin suggested so okay, is it 99% invisibility? Is it 99% invisible? I have no idea. Oh man. Nope. So basically they tackle the design in terms of architect, whether it's interior or to how it's actually complement with how we live. Yeah, That's good. You can check it out, but they told you episode on human then, so there's a lot of stuff going on. So you can check out the kind of podcast, so okay there's a different episode you can go through. Yeah. ចាចាំ check out សូមឥឡូវខ្ញុំសូម check in okay so I'm doing okay, probably like a 7 out of 10 មិនសិនមិញចូលគេងតាំងម៉ោង 12 ប៉ុន្តែម៉ោង 4 មិនដេកលក់ I don't know why. Sleep doesn't sell. Yeah. Yeah. Go on. So the past week ហ្នឹងត្រូវ isolate because នៅមួយមិត្តប្រុស ហើយគាត់ត្រូវ travel ទៅ Italy ម្សិលមិញ so ទំហោះទៅបាត់ G carpet. Okay. Yeah, but for 2 months. And No, he no Italy man. he in Italy for a film festival, and then he moved to America for 2 months. 2 months. Okay. ចឹងហើយស្នេហាមួយពួកប្រាំង My friend, no. I tried dating on Tinder in Cambodia. It doesn't work for Khmer people. They just like T or B. well yeah you have to know មុនពេលយើងចេញ A smart person would go for V. true Huh? A mature, responsible person. A we? yeah don't you know the term V-neck Oh, versatile. Oh. Một số nó cái TB nữa ấy kìa. And then I say we. TB tuberculosis Tuberculosis. Oh. Anyway, yeah, it's fine. I think it's good to have we'll be talking online នេះចឹងគ្រាន់តែ it's like COVID ក៏អត់ជួបបានខែចឹង Yeah. but it's a good time to refocus on yourself before ពេលនៅមួយគ្នាចឹងយើងវាអាច cause complacency ដូចខ្ជិលជាមួយគ្នាចឹងណាតទៅពេលចឹងទៅ you have time to think a bit about yourself your goal អីចឹង Time for yourself. ច្រើនជាង Yeah. ហើយតពេលតមកគាត់មកវិញ and it's the same thing again so it's good to have a break ល្អដែរតាព្រោះ but yeah sorry it's not like a relationship break but it's a break distance between living together អីចឹង អញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺនៅឃើញដល់ខ្ញុំមានទ្រឹស្ដីមួយតាក់ទងនឹងជីវិតហើយតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងមនុស្សដែរដូចមានរដូវ season Oh. yes អាចកណ្ដុងក៏បានដែរ actually Okay. តែគ្រាន់តែថាដូចថាវាមានពេលដែលយើងរីកស្គុះស្គីអីចឹងណាហើយវាមានពេលដែលយើងសឹកឈើធ្លាក់ហើយមានពេលដែលចូលវស្សាហើយមានពេលដែលរីកវិញចឹងណាអញ្ចឹងដូចអាហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញក្នុងដូចថាមិត្តភាពខ្ញុំមួយគេក៏ចឹងយើងមិនចង់ជួបគ្នាចង់នៅមួយគ្នារហូតទេ Yeah. ខ្ញុំមានពេលដែលរៀងដូចអូធុញម្នាក់នឹងដែរអញ្ចឹងតែមិនខែទៅវាឡើងអីយើង Is ច it ង់ជួប something ម្នាក់ like នឹងវិញ the introversion video over here that everyone has both of it, I guess, right? yes yeah In a way that ហ្នឹងហើយ want to socialize ពេលខ្លះយើងទៅម្នាក់ឯង yes something like that. yes ដូចថាធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងឯងដូចឧទាហរណ៍ថាយើងមើលប្រច័នអត់មូលរហូតទេប្រច័នមានពេលរនោចមានពេលមូលអញ្ចឹងណា ដើមឈើក៏វាមានពេលដែលវាជ្រុះមានពេលដែលវារីករូតលាស់អញ្ចឹងមនុស្សខ្ញុំគិតថាក៏ដូចគ្នាដែរមានពេលដែលយើងចង់នៅចិត្តម្នាក់ហ្នឹងមានពេលដែលយើងគួរតែដកខ្លួនចេញពីម្នាក់ហ្នឹង it's just nature ធម្មជាតិ Interesting. មិត្តភាព អូខេ តោះអញ្ចឹងចូលដល់ Yeah, sure. ចូលដល់ topic យើងហ្មងណា Okay, អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមដោយសំណួរទៅ
you guys នៅស្គាល់នៅរាប់អានពួកម៉ាក់ដែលមុនគេបំផុតពីថ្នាក់ទីម៉ានមក ពួកម៉ាក់ ដែលចាស់ជាងគេ ដែលចាស់ជាងគេ yeah What is ពួកម៉ាក់ oh មិត្តភក្តិ I don't have friends oh actually the longest ពួកម៉ាក់ដែលនៅនិយាយមួយគ្នាដល់ឥឡូវតាំងថ្នាក់ទី7 ទី7 okay yeah 15 years 15 years yeah you oh wait you're old I'm thinking jam like no one I think ពីចប់មហាវិទ្យាល័យមកភ្លេចអស់ហើយអ្នកនៅថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ហ្នឹងភ្លេចអស់ហើយទី6នៅស្គាល់ខ្លះតែអត់ដឹងតាណាទេបាត់អស់ហើយមកដល់ត្រឹម high school ត្រឹមបាក់ដប់អីនៅមានមួយប្លុកហ្នឹងមានពួកម៉ាក់គេនៅជុំគ្នាអញ្ចឹងតែមីអត់សូវអត់វាយអត់សូវត្រូវ and then high school then university ហ្នឹងក៏អត់សូវត្រូវ so I end up with you guys so oh wow I'm blessed to be your friend តែវាយត្រូវអត់ វាយត្រូវ ប៉ុន្តែប្រហែលខែមុនហ្នឹងទៅsearch contact នៅក្នុង Facebook ទៅបានឃើញមិត្តភក្តិថ្នាក់ទី6មុនពេលដូរសាលាអូខេហើយនៅចាំឈ្មោះដែរចាំតា she was my crush អូចង់ឃើញមក អាយុ straight អាយុ straight yeah I had a female crush នៅថ្នាក់ទី6មុនដូរសាលាមាន support and a drawing to gift her before my leave wow so if you hadn't left you would have been straight probably been straight with the girlfriend but seasons change ធម្មជាតិមនុស្ស you know no I still have I had gay tendency since ថ្នាក់ទី5 on ទី6 you have TB yeah in AS you know kids now it's a thing couch and clay ថ្នាក់ទី6 and I'm like I hate couch and clay ហ្នឹង me too it's so នេះ but now I'm fine I don't know why you're wearing couch and clay I know but now I'm okay I had TB too TB tendencies តោះ then you ខ្ញុំនៅ friend មួយមិត្តភក្តិថ្នាក់ទី1 wow but we don't hang out តែស្គាល់គ្នានៅស្គាល់គ្នា I don't remember អត់ស្គាល់ខ្ញុំចាំគាត់ហើយគាត់ចាំខ្ញុំហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុន្តែបើថាមិត្តភក្តិដែលនៅ hang out ឥឡូវគឺមិត្តភក្តិថ្នាក់ទី3ឬក៏ទី5ទី5យ៉ាពីកំពង់សោមអូអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មកនៅពេញដែរអត់ទេគាត់នៅកំពង់សោមឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាខ្ញុំទៅកំពង់សោមខ្ញុំទៅជួបគ្នាពេលគាត់មកពេញជួបគ្នាអញ្ចឹង that's cool yeah that's cool yeah មានមួយហ្នឹងមានតែប៉ុតមានម៉ានអ្នកទេនៅពីកំពង់សោមនៅស្គាល់គ្នាច្រើនព្រោះវា small town you still remember ចុះនិយាយទៅ high school មានតែមួយទេ is it បើនៅ high school អត់មានហងព្រោះខ្ញុំថ្នាក់ទី7ខ្ញុំមកបំពេញI mean ពេលថ្នាក់ it's not high school sorry ពេលកាលថ្នាក់ទី5ហ្នឹងបានន័យថាមកក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងមានតែមួយថ្នាក់ហ្នឹងតែ I don't know what do you think កំពង់សោម I just like នៅមាន20នាក់មាន30នាក់ហើយមានតែថ្នាក់ហ្នឹងឯងហើយទៅអ្នកគ្នាស្គាល់ទាំងអស់គ្នាណា no គេមានសាលាច្រើនមាន3 4សាលាអញ្ចឹងណាគាត់ថានៅអ្នកបំពេញអញ្ចឹងអ្នកបំពេញអញ្ចឹងman you think we live in like you live in a កោះសញ្ញាno តែដល់ពេលគាត់ថាវារៀងទូចហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តពេលដែលរស់នៅកំពង់សោមហ្នឹងដោយសារម៉ាក់ប៉ាស្គាល់មិត្តភក្តិទាំងអស់ព្រោះម៉ាក់ប៉ាស្គាល់គ្នាថាកន្លែងហ្នឹងវាទូចអញ្ចឹងទៅផ្សារអញ្ចឹងស្គាល់គ្នាមកកន្លែងធ្វើការស្គាល់គ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវារៀង contact យើងវានៅបានយូរព្រោះប៉ាម៉ាក់ក៏ស្គាល់មិត្តភក្តិយើងនឹងស្គាល់ប៉ាម៉ាក់មិត្តភក្តិនឹងទៀតទៅលេងតែអីពេញនឹងអញ្ចឹងណាយ៉ាបើនៅពេញដូចមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវអញ្ចឹងទេយ៉ាអត់សូវមិត្តភក្តិវាធំពេកយ៉ាធំ disconnected ប៉ាម៉ាក់ក៏អត់សូវជួបគ្នាផ្ទាល់ហ្នឹងហើយ But how do you keep relationship like បានយូរមែនតាំងថ្នាក់ទី5មក how does it work because in my case it's like
thử vibe គ្នា I guess you grow apart because of your preference ចឹងណាយើងចូលចិត្តអីផ្សេងអីចឹងទៅយើងអត់និយាយអត់មានអីនិយាយមួយគ្នាចឹងទៅដាច់ lost connection but how do you maintain តាំងពីថ្នាក់ទី5ហ្នឹងមកប៉ុន្តែមកពីគាត់ទេគាត់អ្នកខំប្រឹង maintain ពេលដែលថាខ្ញុំមកបំពេញដំបូងអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងដើររកលេខទូរស័ព្ទព្រោះពេលហ្នឹងអត់មាន Facebook អីទេ like she found my mom's number ហើយទេមកសួរសុខទុក្ខរហូតថ្ងៃខួបកំណើតចាំអីអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹង and I never remember sorry but yeah I am a bad friend តែដល់ពេលក្រោយមកទៅពេលយើងមាន Facebook គ្នាអញ្ចឹងអាសា check in សួរមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែ I think the most important thing មកពីខ្ញុំមួយគាត់ហ្នឹងមាន preference ដូចគ្នាដូចបងឯងនិយាយអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលស្គាល់គ្នានៅក្នុងតែឥឡូវអត់ hang out ដោយសារយើងដើរបែកផ្លូវគ្នាអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយពេល high school ក៏ខ្ញុំអត់មានមិត្តភក្តិនៅសល់ដែរឥឡូវមិនថាអត់មានមិត្តភក្តិនៅសល់នៅមានតែយើងអត់សូវ hang out ច្រើនអញ្ចឹងណាព្រោះយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងខុសគ្នាច្រើន so I guess ដូចតែគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែថាខ្ញុំសំណាងដែលមានគាត់មួយហ្នឹងដែលមាន that's actually good preference ដូចគ្នា I always want to have that kind of friend but I don't think I can have that one yeah my friends mean it's a bit different ពួកម៉ាខ្ញុំអត់មាន we have nothing alike but we still friends ដូចពួកម៉ាមួយគាត់ចូលចិត្ត soccer football អីចឹងហើយពួកម៉ាមួយទៀតគាត់ចូលចិត្តកណិតអីចឹង but we still hang out for some reason it's more of a hang out because chill vibes or something like that yeah totally with my street bros your friends are cute hey but yeah Puma I still hang out with probably 12 sort of 15 friends in a group that's a lot from high we school still play games together and stuff I don't think we have a lot in common besides the fact that we used to study with each other ចឹងទៅដល់ស្គាល់ដល់កាយចឹងទៅវាពិបាកដែលថាម៉ែងតែពិតធ្វើខុសធ្វើអីចឹងយើងដឹងថាមិន and it's good to know them inside អីចឹងទៅ yeah it's because of the school too yeah but like a friend you accumulate from having the same class ចឹងទៅ you become friend yeah តែពេលខ្លះបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញ it's harder for me to keep friends especially ពេលដែលនៅពេល high school ហើយនឹងពេលឆ្នាំទី1ទី2ដំបូងមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះយើងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងជាមនុស្សមួយប្រភេទដែលខុសពីយើងឥឡូវ that's true ដល់ពេលយើងដូរទៅ we kind of don't want to associate with people ដែលយើងនៅជាកាលមុនហ្នឹងជា version ផ្សេងរបស់យើងអញ្ចឹង yeah could be you're right yeah that's true I have a friend that កាលពីមុនហ្នឹងពិបាកនិយាយជាមួយគាត់ពីព្រោះនៅពេលដែលនិយាយមួយគាត់ទៅ he likes to question a lot of things អញ្ចឹង and it makes it difficult to make contact with him ប៉ុន្តែសុខចិត្ត drive through ដូចថាសុខចិត្ត dig through personality របស់គាត់ទៅ dig deep ទៅបានពេលគាត់សួរ question គាត់សួរអីមកយើងចាប់ផ្ដើម understand from his side of point of view ថាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទម៉េច so ទោះបីអ្នកខ្លះគាត់ពិបាក contact សម្រាប់ me ក៏ develop friendship through pass at that stage ចឹងទៅយើង I accept this type of friendship yes ពីព្រោះប្រភេទយើងអញ្ចឹងប្រភេទមិត្តភក្តិយើងអញ្ចឹង just accept that អញ្ចឹង and now we still hang out with each other because he's good at parties because he asks stupid shits what he's entertaining គឺថាគាត់អត់ប្រកែខាងនេះប៉ុន្តែ when it comes to different part ofនេះdifferent scenario អញ្ចឹងគាត់ប្រកែខាងហ្នឹងវិញ so I have different friends for different scenario ដូចថាដល់ពេលសួរហ្គេមអញ្ចឹងគាត់អាចសួរខ្ញុំទៅពេលសួររឿងកណិតសួរអីអាចសួរពុកម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ so my friends like a variety show okay interesting any of your friends come out yet come out to where out of my all my friendships since high school I'm just curious I have 1 2 3 it was a straight guy who was asking non-straight how to feel being a straight I think my friend noticed me តាំងថ្នាក់ទី8 wow ពេលដែលខ្ញុំ come out ទៅពួកគាត់ណា and then ប៉ុន្តែខ្ញុំ come out ប្រហែលជាឆ្នាំទី
3 or tí 4. So it took a long time for me to like finally accept and finally realize each other, and they're still chill. They're like, yeah, you're the same. But about your friend, mình là cái come out. For my friends, ប្រហែលមានជា2 ទៅ 3 នាក់ but I think one is out and the other one is probably closeted, I see. but very comfortable. But yeah, I think out of 30 people, 2 3 It's including me. Statistically correct. Cái bên Wow. statistic cái là 1 in 5 people are gay and not straight. It's actually 1 in 10. 1 in 5. 30 people. 13? 3 out of 13. 3 out of 30. 30? Oh, okay. Okay. But usually you guys like with Jane, if I remember from episode 1, you hang out with all kinds of friends, right? Tang po tang say, doesn't matter any type of gender actually. Is there any different? Like ខ្ញុំគិតថាមានអត់ចង់ generalize តែគ្រាន់ក្នុងបទពិសោធន៍ខ្ញុំរៀងត្រូវគ្នាមួយ gay guys ជាងតាំងពីទូចមកហ្មងតាំងពីទូចមក I always sit with a closeted gay guy always តាំងទី3ទី5ទី7មកដល់ពេញហើយក៏នៅតែ I always end up with the gay dude. Wow, yeah. Some are closeted, some are very gay. Radar spot on more. yeah, like Ooh. you know, oh, you're my friend, you're gay. Gay da. Oh, friend gay. No មានអារម្មណ៍ថា vibe ត្រូវគ្នានិយាយគ្នាស្រួលហើយ yeah, I just enjoy being near gay guys. That's interesting. That sounds weird, but yeah. It's more like I think maybe they're comfortable. ហ្នឹងហើយព្រោះ I feel like he would never hit on me, I would never hit on him. របៀបអញ្ចឹងហើយយល់ចឹង you can be Yeah. friends very easily. បើខ្ញុំនៅចិនមនុស្សផង it's like okay, maybe there's a possibility. ខ្ញុំនៅចិនមនុស្សស្អី maybe there's a possibility. ចឹងវា uncomfortable. Oh wow. វា uncomfortable មែនតើដូចខ្ញុំទៅដើរលេងខ្ញុំធ្លាប់ទៅ exchange program ហើយទៅដល់គេមិនអានរបៀបអូស្អីឲ្យដេកបន្ទប់មួយគ្នាគេអត់ឲ្យផបចូលមកអីរបៀបអញ្ចឹង and I'm like girls please. No, I'm always so uncomfortable. ហើយឡើងចា should I come out or should I just like hide and be straight? But I come out បើក្រោយមកគេដឹងគេថា I mean, I was in an all guys class. yeah. Oh heaven. We still live in underwears. No. It's not actually no. Sorry. I only have a crush on one of my, probably 2. Out of the high school friends. Oh, Had. Okay. head. I see. Yeah, the thing they yeah, I think they try to differentiate ថាប្រុសមិនស្អីមិនពួកម៉ាក់ប្រុសផ្សេងពួកម៉ាក់ស្រីផ្សេងអញ្ចឹងណា so I don't see any different. I think it's pretty much the same ដូចតែគ្នាហ្នឹង ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំដូចថាយើងខ្លាចពេលខ្លះយើងខ្លាចតែក្នុងចិត្តចឹងតែដល់ពេល come out ទៅពួកនោះឡើងធម្មតា No. ពួក exchange មួយខ្ញុំហ្នឹងព្រោះអូនៅក្នុងបន្ទប់មួយគ្នាវាមិនthey shower អីចឹងហ៎ Yeah. So on the first day I'm like guys I'm bi and then like oh okay Okay. ធម្មតា yeah ចឹងល្អពួតប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះដែលយើង come out ចឹងថាស្អី I feel very uncomfortable being with girls that don't know I'm bi It's you who feeling uncomfortable, Yes. not the because they don't know they thought ពួកគាត់គិតថាខ្ញុំ straight ពួកខ្ញុំអត់ត come out Okay. ចឹងឲ្យតែនៅមួយគេចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យគេដឹងថាយើងបាយចឹងណាបើគេចង់នៅបើគេចង់ចេញរបៀបចឹងណា I see. yeah កុំឲ្យថាយើង take advantage You know, the first question I got when I come out to them is like, they ask me, good sometimes, Are you TB? no. TLB TB. Are you tuberculosis? They ask me like, anh sao đó? Ew, Huh? What? but They that's ask me cute. if they're handsome enough, like for a typical gay guy. true. Yes. I mean, like if okay, if you're not getting hit by a girl, it's one thing, but you're not hit by gay guy in a club. I think that's it. That's it. That's it. That's it. Then I would be like the judge for their like Oh assessment. Wow. wow Yeah, they find a way to make friends with me and stuff. But it's quite funny. But they treat you the same. There's no different. Any side different. Well,
there are some friends who were peculiar ចឹង people it's sort of strange for them they អត់ដែល encounter ចឹងដូច just like my parents ក៏អត់ដែល encounter a gay son or something like that ចឹងណាចឹង they have many questions like how's it is and what's the feeling អីចឹងទៅ so you just have to like sit down and explain them in detail I see. of what being a gay person is អីចឹងទៅ I see. I think my perspective is kind of like completely at the fullest understanding when I watched the Blue is the Warmest Color. Yeah, because I watched it for something else and then I end up really like it for the relationship part. The scene is so long. So uncomfortable. Not that. I mean the overall the vibe overall, of the yeah I haven't watched it No, it's good. It's really good. I think it's really raw in terms of emotion. Yes. And then agree. the relationship that they have is very because I always assume that net like what lesbian or gay they have like different vibe in terms of things, but it's just pretty much the same. It's just how you treat it. but yeah speaking Yeah. of friends I have a fair share of female friends and male friends មានទាំងសងខាងមិត្តភក្តិស្រីភាគច្រើន well I think I might have a crush on most of them and then once I assume the position of being gay it's sort of like the So you chose to be gay. no So it's a choice. it's just lifestyle choice. I can No, lean just toward kidding, just no kidding. actually I prefer being with a guy person people who I feel like it's more comfortable and I don't have to dig through the inquisitive mind of a female. Oh. Like you play like this is too hard. I'm just gonna go the other way. Not really, but I think yeah, I have a lot of female friends. I do hang out around people. I think I'm naturally very polite when it comes to female people. They Female people. Female people. Are we not like? Am I right? What am I? And male thing. Male stuff. Some stuff. male stuff. Yeah, ចឹងទៅ I have there's an affinity when it comes to that. Okay. Yeah, just like how always ending up with gay guys. Yeah, because they are polite. Yeah. No, for me ដូចមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់រៀងអត់សូវដូចនិយាយដូចនៅ episode មុនអញ្ចឹងពួកគាត់អត់សូវតែប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តមាន guy friends. I like having guy friends. But sometimes some of them are They have this aura, right? They have the toxic yeah. masculinity. I see. I love you. I don't know how to explain ដូចថារៀងគាត់រៀង hold ខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថា you're not one of the guys so they're not being themselves with you. feelings. I'm strong. Yeah. Hey, they joke about stupid stuff like they are not themselves. តែយើងមានអារម្មណ៍ចឹងហ្មងតែមានអ្នកខ្លះគាត់ straight ហើយគាត់ guy តែគាត់ comfortable មួយខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំធ្វើមិត្តភក្តិមួយគាត់ស្រួលទេតែបើអ្នកដែលអត់ comfortable ហើយនិយាយជិះមកឡើង That's why I'm actually glad to be gay among my friend circle. Some people, it's sometimes they would have a question that it's a bit more sexist ដែលដូចថាគាត់អាចសួរខ្លួនឯងថាសំណួរហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអីចឹងណា and សម្រាប់មនុស្ស gay ឬក៏មនុស្សស្រីអីដែលគាត់ធ្លាប់ struggle រឿង gender equality រឿងអីចឹងទៅគាត់សម្រាប់ men it's more of like I think it's a more superior sex in the position right now តើពេលទៅគាត់អត់ដែរចោទសួរខ្លួនឯងថានៅពេលដែលគាត់សួរសំណួរឬក៏គាត់លេងកំ pl ែងចំពោះន័យថាធ្វើ joke about sexuality ឬក៏ភេទមនុស្សដទៃអីចឹងគាត់អត់ដែរសួរថា it might be hurtful it might be discriminating ចំពោះអ្នកដទៃចឹង they play as a joke so that's why I had to being friends with them ខ្ញុំអាចសួរគាត់វិញខ្ញុំអាចចោទសួរគាត់ថា why do you ask that question អញ្ចឹងទៅ so that they understand a bit more of that
that there are people struggling and that you should make joke about Yeah. discrimination or something like that. Cool. It feels like they try to put on a facade to be sort of like being more confident, being more cool, like, hey, I have 10 girlfriends. And I no see. bit I'm saying, hey, I have 10 boyfriends. You're like, And then oh, whore. I think Such yeah. a whore. Yeah, I think like one of my friends too. She was talking about some other people that she might know, especially like some of them. Like you notice that person doesn't speak for himself. Like he has to put out some sort of cool persona, act cool a bit in front of the girl. So I think for Jane, that's why you feel like it's a bit like misleading in a way. Like it's not, you're not contacting directly with the real person of ម្នាក់ហ្នឹងណា It's like always there's a barrier. Yes ប៉ុន្តែអត់ទេតាមពិតមានអ្នកដែលខ្ញុំ comfortable គាត់ comfortable មួយខ្លួនឯងតាមពិតខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺរឿងដែលថាគាត់ comfortable ធ្វើជាខ្លួនឯងអត់ Yeah បើសិនជាអត់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមដូច I don't know បង្ហាញថា oh they joke about gays they don't care របៀបអញ្ចឹងអត់ខ្វល់ពីនេះអត់ខ្វល់ពីនោះហើយខ្ញុំអង្គុយនៅចិត្តហ្នឹងឡើយ You know that it's not real. So what are we going to talk about in these 2 hours? Some of them only talk about drinking. អ្នកខ្លះខ្ញុំស្គាល់គាត់និយាយអូអញផឹកបានប៉ុណ្នេះI'm like Okay. Kill me now. Get me out. តែបើសិនជាគាត់រៀង comfortable មួយខ្លួនឯងពេលខ្លះគាត់និយាយ and then I think it's about being vulnerable too. Okay. Accepting your flaw. Hey, like sometimes you share them with girls, you know, not trying to act like you're strong all the time. ចឹងបើខ្ញុំរៀង connect មួយបានបើអត់ទេ I think it has to do like because like the way that if I hang out with a male friend, yes, you have to act tough. You have to do certain things, you know. Being vulnerable, it's not an option. It's not something like you're weak. Oh, no, you can't do that. You have to have some sort of barrier. And then let alone try to hang out with a girl. Yeah. Of course. So there's another layer that you have to go through. Okay, when like, you hang out with a girl, you have to strip down your invulnerability. Yeah, you're like... You have to talk about feelings. Yeah, but then it's so hard. Like, I think it's go back to the change. When you grow further, it's like you start to know yourself better and you start to accept your flaw. That's when I feel like that's when you start having a genuine relationship with people around you. I think that's important. Yeah, ហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចមានភាពតស៊ូដោយឧត្តមក្នុងការនិយាយមួយពួកគាត់សួរពួកគាត់អីចឹងប្រហែលជាអាច connect បានប៉ុន្តែខ្ញុំI just gave up. Too much effort. Those are my lifelong friends. បាននេះសម្រាប់តែអ្នកធម្មតាដែលខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយមួយអីចឹងដូចមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិគាត់អីចឹងដែលគាត់និយាយរឿង like sharing girlfriends or something like that. It's just out of my boundary. I just don't want to like be an advocate for people like that. Just ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមិត្តនឹងគាត់ចេញទៅបានខ្ញុំទៅនិយាយមួយពុកម៉ាក់ខ្ញុំម្ដងទៀតថា this is not something that you should joke about or it's a person. It's not. It's very difficult having people គាត់ feel ថាគាត់រៀង superior គាត់អីចឹងហើយ yeah, it's tough for it's actually I don't know why I think it's difficult because society like expect them to be strong or something like that. Yeah, I guess so. ចឹងហើយដល់ពេលចឹងពេលខ្លះខ្ញុំមិនមែនខឹងពួកគាត់ទេតែគ្រាន់ថា I pity them. I feel like how do you connect to people if you act strong all the time like that? Yeah, I know, right? Yeah. I think it's not just I think it work in a relationship as well. A relationship in terms of like friendship ក៏ដោយ whether it's love ក៏ដោយ I think once you start to put on a face like you don't know. It's like តាមពិត let's say យើងចង់ទៅកំង let's say you stay in line ទៅទិញរបស់អញ្ចឹងម្ហូបឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងណា and then like no I don't want to eat this because it might make me appear a certain way. I have to order something else. But then you start exactly like I don't wear pink. I was gonna say like oh my you Starbucks and then like you really like that pink strawberry drink and then like I can't order there's 5 guys in my line here. They put some black latte. Espresso shot. Americano. Yeah. And then like you end up having the same drink and then not able to accept that you actually like pink. Guy can still like pink. Yeah, that's the thing. ខ្ញុំធ្លាប់មានអ្នកគាត់ដូចថា classmate អីអញ្ចឹងណាហើយគាត់របៀបមនុស្សអញ្ចឹងហើយ and then they start to ដូចរបៀប
there's some tension. I feel like they were into me. I feel it. I can feel it more, and I'm like, if there's one thing I know, it's like when people are into me, the pe nó là you're hot but but you're immature. សម្រាប់ខ្ញុំគិតថា behavior ហ្នឹងដូចរបៀបគាត់ត្រូវការ grow គាត់ត្រូវការ grow ឲ្យ comfortable នៅជាមួយខ្លួនឯងសិនបើអាចនៅមួយខ្ញុំបានអញ្ចឹង like you're hot but friends with benefit. Oh no. no និយាយទៅគឺអត់អាចទៅអត់រួច feel like it would end badly anyway. នៅពេល I see. សូម change topic. ដូចពេលមក I'm in relationship អញ្ចឹង you're in a straight relationship. Can you have female friends for you or for Lina អញ្ចឹង to have male friends? I think What is your opinion on again it's coming down to how honest you are about your communication with you or all my female friends and so yeah, I think it's be honest like that, because as long as you start to hide something, try to have a certain thing, that's when it gets really. I think it's coming back to the same fact that when you start to hide something, it will start to spill over among. Yeah, that's true though. Because if I communicate, I always make it very clear what kind of line I'm crossing, you know, like so that I don't. But that the way line នឹងច្បាស់លុះត្រាតែយើងស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងមិន if something is wrong or something that you feel like you might do something like a bit off the line នៅពេលដែលយើងដឹងអញ្ចឹង you know that you wouldn't get into that scenario អញ្ចឹងណា Yeah, it comes with experience. ពេលយើងមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនទៅ also my relationship is quite the same. The time if we see a person that is prettier, we rather than just like eye picking the person, we just share the person like, hey, look at that pretty person. So with my partner, exactly. That's kind of it's better to like, it's a pretty person. Just share that person with but in my case វិញដោយសារខ្ញុំអត់ដែល I have a very strong boundary with friends ដូចថា I never date friends. Only once I had a crush on a friend, but really? It's not it ប៉ុន្តែខ្ញុំក្រាស់តាំងពីដំបូងពេលអត់ទាន់ធ្វើមិត្តភក្តិតែគាត់ទៅក្រោយមកវាទៅជា friend អញ្ចឹង and then we not cross that line. Actually តាំងពីដើមមក I never ដូចថាម្នាក់នឹងដំបូងយើងគ្រាន់ធ្វើមិត្តភក្តិអត់មានអារម្មណ៍អីអញ្ចឹងស្រាប់ថ្ងៃណាមួយ like oh I'm in love with my friend. Never ហ្មង Wow អញ្ចឹងវាស្រួលដែរដល់ពេលសំបីដល់ឥឡូវ if I'm in a relationship បើខ្ញុំមានមិត្តភក្តិគឺច្បាស់ហ្មងថាគ្រាន់ជាមិត្តភក្តិឯងគឺ can never cross. No, I don't know why ដាក់លក្ខខណ្ឌដាក់អញ្ចឹងទៅវាស្រួលដែរតាព្រោះអីពេលខ្ញុំ date ពេលខ្ញុំ date ទៅយើងអត់ដែរ date ក្នុង friend group យើងអត់ដែរមាន drama. It could get really nasty. But yeah, I think it's a scenario based តាក់ទងនឹងខាង friendship តាក់ទងនឹងខាង relationship. Sometimes it's crossover អញ្ចឹង sometimes it's tough. I think it's really depending on scenario. So yeah. Okay. Anyway, I have a question. What is your best friendship? What do you consider as a good friendship? សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាច spend days, months, years with them without being bored of talking. គឺមាន topic ថ្មីរហូតទោះបីជា topic នឹងដដែលក៏គឺ enjoying the conversation ជាមួយមិត្តភក្តិ best friend នឹងដែរអញ្ចឹង this is what I think a best friend best friendship សម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមានពុំអាប់ហើយ3-4 នាក់ដែរគឺ conversation អត់ចេះចប់ហ្មងគឺនៅម្នាក់មួយប្រកែសួរនឹងមែន No for him yes ប៉ុន្តែ no I would get bored of him but in a group you can still in a group we mean balance គឺនេះចឹងប៉ុន្តែបើថា one on one ចឹង I have a few friends that we can like discuss days or weeks long អញ្ចឹង without being bored and we can stay with them without feeling uncomfortable. I think it's like relationship but friendship. Okay. Yeah, that brings me back.
មនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យតម្លៃលើស្នេហាជាងមិត្តភាពស្នេហាលើការសិក្សា No, just kidding ស្នេហាហើយនឹងមិត្តភាពគាត់គិតថាអូមិត្តភាពគ្រាន់ជារបស់ដែល second grade ដូច B grade ដល់បានស្នេហាទៅពេលខ្លះអាចនឹងភ្លេចមិត្តភ័ក្តិអត់សូវចាប់អារម្មណ៍លើមិត្តភ័ក្តិដូចមុនមនុស្សដែលមាន relationship ហើយ block hey you cannot see your friends anymore or something like that that's red flag run girl run wow yeah តែបើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្នេហាពេលដែលយើងដូចថាពេលដែលសង្សារយើងបែកពីយើងមានអ្នកគេនៅមួយយើងក្រៅពីមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិនៅយូរជាងអញ្ចឹងតាមពិតខ្ញុំឲ្យតម្លៃពីហ្នឹងព្យាយាមឲ្យស្មើគ្នាព្រោះវាសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់ជីវិតយើងណាI see okay អ្នកខ្លះគឺគាត់ feel ថាគាត់ត្រូវ value ស្នេហាធំជាងអញ្ចឹងដោយសារ oh you with the person your whole life but actually you with your friend your whole life too yeah instead of you are my world you are one world in a part of like different galaxy that is different worlds existing in the same galaxy and you have different planets that's true like your world and then friends planet or something like that yep yeah okay back to the question what is the good friendship to you like him really? Someone who I can talk to uncomfortably if I talk too comfortably fuck like it was the most awkward conversation are you okay someone I can talk to comfortably I think that's important yeah if I have to nail it down that's the only thing I can that's the answer that in order to go to that phase it's just that it's a bit abstract but then it's a bit you know like feel like you need to know yourself enough and then you are in order to communicate well with other people I keep saying again yeah but it's important it's the truth okay for me I think topic នឹងសំខាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺភាពយោគយល់គ្នាហើយនឹងការគោរពគ្នា understanding and respect ព្រោះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្លះអត់មានចរិតអត់មានកន្លែងណាដូចគ្នាទេថាគាត់ចូលចិត្តអីផ្សេងខ្ញុំចូលចិត្តអីផ្សេងអញ្ចឹងតែមានដូចថា 10% 20% ដូចគ្នាប៉ុន្តែអា life principle យើងដូចគ្នា like you know what we value in life អញ្ចឹងណាគឺដូចគ្នាความ preference យើងខុសគ្នាហើយពេលនិយាយគ្នាហើយយើងមាន debate យើងមានអីអត់ដូចថាយើងបង្ហាញថាយើងអត់មាន different opinions but we understand and we respect the other person's opinion yeah អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ me too ជួហ្នឹងដែរ okay you can yeah ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភក្តិជាមួយនឹងអ្នកដែលដូចថាអូមាន preference ដូចគ្នាតែឆ្លោះគ្នាសាហាវដោយសារអត់មានអាភាពយោគយល់ហើយនឹងអាការគោរពគ្នាហ្នឹង so I think it's the most important thing for me ក្នុង friendship able to listen able to listen to understand and to respect ទោះបីយើងខុសគ្នាដូចគ្នាកន្លែងណាក៏ដោយ I come across with the ថាការសន្ទនាដែលចេញមកគឺមានពីរប៉ាមានពីរខាងអញ្ចឹងហើយអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែ at the end of the day I don't agree with you but I understand you and it's okay and they still friends side note grab a beer or something side note one of my colleague her friend they have a rule that they're not gonna talk about politics otherwise it get really heated it embedded just like do not talk about politics if a group yeah but yeah I mean like yeah my boyfriend is a politic nerd so I can't skip politics but I'm just like I don't care about politics I don't care you want to grab some snacks I can enjoy you where you can talk about politics all day or something like that okay cool I think មួយទៀតហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងព្យាយាមដូចថា you value understanding and respect you can learn a lot from your friendships like how I am now is shaped by the good friends that I have had
ថាមនុស្សខ្ញុំឡើងចេះមនុស្សគាត់ឡើងចេះតែដល់ពេលយើងព្យាយាម respect ព្យាយាម understand គ្នាខ្ញុំហ៊ានយល់ពីគាត់ True. Yeah ហើយគាត់ក៏អាចនឹងហ៊ានយល់ពីខ្ញុំដែរ So I think that's very rewarding in a friendship. Yeah, grow together. Grow together. But it's in a way like it's the same that you start to drop that wall. Yeah. That's when you start seeing each other like, oh, you actually wear pink. I wear green. Actually, pink kind of nice. And then like, exactly. Yeah, let's try to switch. Like that's when you once the barriers drop, that's when you start absorb that person, completely. I think that's a good idea. Yeah. Friendships are so wholesome. Yeah, good one. But something really, really nasty one. Okay, opposite. What are red flags in friendship? Mình green flag. Green flag. Like what are the bad friendships you have had? I've had bad friendships, but I don't feel. Sometimes I feel the need to shy away. Sometimes most of the time, but I usually give 3 chances to the person. Okay, លើកទី1យើង console មួយគាត់ទៅបើសិនជាគាត់ try to change អញ្ចឹងយើង adapt មួយគាត់តិចតួចដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យ friendship ដំណើរការមិត្តភាពនោះវាដើរប៉ុន្តែបើសិនជាទី2ទី3ហើយគាត់នៅតែដដែលគាត់នៅអីអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដកថយតិចតួចទៅ so មានស្នាមប៉ុន្តែ yeah I don't like dramatic people. Yeah, me too. I'll take that answer. But there are people who are dramatic in a way that they know their boundary. គាត់ដឹងថា okay គាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់អាច dramatic បានថ្ងៃនេះគាត់អាចនេះបាន but យើងត្រូវ reach a level friendship level to be able to be dramatic for me to understand you. To actually enjoy the drama. ខ្លះទៅស្គាល់ភ្លាមហើយចាញ់មក drama អញ្ចឹង so I really can't take that in unless I know you a bit more, unless you break down that wall a bit more. Sort of, yeah. Okay, that's true though. Because like នៅពេលដែលអា wall នឹង drop, it's everyone is kind of vulnerable. And then like when you too much មក it's យើងចាប់ដើម start building your own wall មកវិញហើយ so yeah. Red flags people would be មនុស្សដែលអ្វីដែល copy view ដែលខ្ញុំមើលទៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដែល misogynistic ឬក៏គាត់រើសអើងឬក៏មនុស្សដែលនិយាយទៅភាគច្រើន opposing view អញ្ចឹងប៉ុន្តែ opposing view in a way that they don't try to understand អ្នកមកខាងនេះអញ្ចឹងឬក៏គាត់មាន opinion ហើយគាត់ stand by opinion គាត់នឹងរហូតក៏ខ្ញុំពិបាកនិយាយមួយដែរនៅពេលដែល I don't see what's the point anymore នៅពេលដែលគាត់អត់ចង់ develop through អាហ្នឹងគឺខ្ញុំថយក្រោយឯង I think to add on top of that for me it's come down to are you able to listen what my opinion said ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអញ្ចឹង they don't listen to me, they listen to what I said in their brain here. Yeah, you know what I mean, like អត់ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយតែស្ដាប់អ្វីដែល process អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងទៅជា something else in their brain. And then you miss the point that I'm not actually saying អញ្ចឹងមកន័យថា at the end គឺម្នាក់ហ្នឹងអត់ស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងគណៈ I think like the way when you stop you know ស្ដាប់គ្នានិយាយគ្នាលេងបាន that's the term និយាយស្ដាប់គ្នាលេងបាន and then I don't think we can yeah for me like ខ្មែរពាក្យ consent ឬក៏ respect consent អាចថាការយល់ព្រម ហ្នឹងហើយការយល់ព្រម ការយល់ mostly it boils down to respect, maturity ហើយ responsibility. Yes, reliability. ហ្នឹងហើយមនុស្សដែល not too reliable actually. Okay បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញ red flag មួយជីវិតខ្ញុំហ្នឹងធ្លាប់មាន friendship break up តែមួយឯង I usually like I never អត់ជួយឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងដូចថាទោះបីជាបើថាលែងត្រូវគ្នាក៏ឈុំនិយាយគ្នាយើងដកថយអញ្ចឹងតែគឺយើងអត់ឆ្លោះគ្នាដែរបើជួបគ្នាក៏សើចដាក់គ្នាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹង my strategy តែមានមួយដែលឆ្លោះគ្នាខ្លាំងមែនតើហើយពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានដឹងពីអា toxic friendship ហ៎ហើយ I think one of the red flag is the fact that opposite from the green flag it's the fact that មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអត់ព្យាយាម understand អីដែលយូរនិយាយឯង Yeah. Hey, especially when like ដូចថា
គាត់ធ្វើអីដែល hurt លើយើងក៏ធ្វើអីដែល hurt លើគាត់ដែរហើយយើងចង់នឹងថាខ្ញុំធ្វើកន្លែងណាខុសខ្ញុំព្យាយាមហ៊ានហើយព្យាយាម adapt ទៀតតែដល់ពេលយើងនិយាយទៅវិញគេឡើង that doesn't make sense អីរបៀបអញ្ចឹងណាហើយ they don't value what you're saying អត់ព្យាយាម understand ណាហើយបើខ្ញុំ get back to that time បើខ្ញុំអាចវិលត្រឡប់ទៅពេលនោះវិញខ្ញុំនឹងប្រាប់ខ្លួន get the hell away from that bitch wow get away ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា whatever it is I can work through បើម្នាក់នឹងចង់ work through ដែរហ្នឹងវាមានរឿងអីធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើពីរអ្នកយើងព្យាយាមចង់ដោះស្រាយវាដូចគ្នាគឺវាភាគច្រើនគឺអាចដោះស្រាយបានតែបើយើងចង់តែមួយខាងទេខាងគេអត់ចង់ទេគេចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមគេរហូតទៅធ្វើទេYeah. Okay. Comes back to mutual understanding at the end of the day. Yeah, because like how should I say តោះឥឡូវយើងមកកាន់ផ្នែកទី2នៃ podcast របស់យើងសំណួរចម្លើយ where we judge our listeners. Okay សំណួរទី1ជាភាសាខ្មែរតែសាណាចង់អានខ្មែរទេខ្លីអានទៅដិតតើយើងត្រូវការមិត្តស្រីដើម្បីអ្វីទៅហើយយើងត្រូវការមិត្តប្រុសដើម្បីអ្វីទៅបើជីវិតនៅលាវឯករាជ្យសឹងអីហ្នឹងអូខេបើសិនជីវិតឯករាជ្យបើបាច់ត្រូវការក៏បានអ្នកខ្លះគេនៅលាវដល់ចោល Yeah I think it's okay I think it's តាក់ទងយើងខ្លួនឯងប៉ុន្តែ is it change និយាយថាយើងត្រូវការ at least ត្រូវមាន communication មួយ interaction នៃជាមួយមនុស្សហ្នឹងហើយមាន study មួយខ្ញុំគិតថាដូចជាបើខ្ញុំចាំអត់ខុសទេរបស់ Harvard អ្នកធ្វើគេធ្វើ the longest study on happiness គេធ្វើដូចជា80ឆ្នាំគេតាមដានទារកតាំងពីទូចហើយគេដាក់10ឆ្នាំគេសួរម្ដងអញ្ចឹងណាថាពីទូចមកមិនធំឡើងមិនដល់ចាស់ទៅមិនអ្នកខ្លះស្លាប់អីអញ្ចឹងហើយគេរកឃើញថាអ្នកដែលគាត់មាន number one factor ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងរស់នៅបានយូរហើយសប្បាយចិត្តនឹងជីវិតគឺ relationship មិនមែនបានន័យថាស្នេហាទេប៉ុន្តែគឺទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សបើគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារឬក៏ជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាមួយដៃគូជីវិតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅបានយូរជាងអត់ងាយឈឺជំងឺបេះដូងអត់ងាយឈឺអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកត្តាធំបំផុត Wow so yeah impressive science says you should have some friends yeah it doesn't have to be like couple or anything just friend human interaction ហ្នឹងហើយជាមួយនឹងគ្រួសារក៏បានជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏បានឲ្យតែមានអ្នកគេដែលយើងអាចទុកចិត្តបានណាហ្នឹងហើយ Okay yeah okay next question when a girl and a guy being friends people either think they are a couple or one of them is gay what do you think so what yeah I mean like why ចង់និយាយថា why would the other opinion នឹង matter anyway like in the first place ចង់និយាយថាបើយើងជាបើសិនយើងជាមិត្តភ័ក្តិមួយគ្នាអី just មិត្តភ័ក្តិមួយគ្នាទៅ like បើ yeah ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាលអានឹងច្រើនដែរមិត្តភ័ក្តិដូចខ្ញុំនិយាយទៅថាមានមិត្តភ័ក្តិប្រុសអញ្ចឹងហើយគេចាប់ដើមមកគេថាអូ I thought you guys were dating ឬក៏ពេល3ឆ្នាំអីទៀតហ្នឹងវាស្រឡាញ់គ្នារបៀបអញ្ចឹងI'm like no yo yeah I hang out with a lot of female friends ចឹងដែរគាត់មកយកគាត់អីចឹង and then people all my friends was saying they're in a relationship អញ្ចឹងដែរ I was like ឬក៏តិចទៀតហ្នឹងហើយ but they say one of them is gay I'm gay it's true in this case yeah ដល់ពេលខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះវាមានអត់ទេវាបើសិនជាយើងមួយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងអត់និយាយគ្នាឲ្យច្បាស់វាអាច make it uncomfortable ជាពិសេសពេលថាម្នាក់ខាងក្រៅដែលបើអ្នកខាងក្រៅគាត់គ្រាន់តែគិតវាអត់អីទេតែបើអ្នកខាងក្រៅគាត់គិតហើយគាត់I love you ចំអន់លេង tease យើងអីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងអត់ហ៊ាននៅចិត្តគ្នាទៀតអីចឹងបែកបាក់មិត្តភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយកល្អគឺនិយាយគ្នាបើថារឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើង feel uncomfortable និយាយគ្នាទៅថា I would never date you របៀបអញ្ចឹងអីចឹង God and then this guy just goes you completely and then like oh what's the point what's the point but as long as ភាគីមួយគាត់អត់ see past friendship ហ្នឹងឬ yeah communication is the key again communication and respect yeah okay សំណួរទី3
What should you do if one of your best friend is having an unsolvable problem? And the more you try to engage with them, the more you feel stressed out. But you are very close friends together. I think តកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងវាខុសឲ្យពេលខ្លះទៅយើងជាពួកម៉ាក់យើងព្យាយាមជួយអីចឹងណា but then like you need to know ថា being able to be there and listen to your friend is already very very important step មែនតើ because yeah I think it's one of the huge step in terms of this. I recently watched a movie it's a Japanese film រឿងឈ្មោះ Neon Genesis Evangelion. It's I thought it's an anime. It's an anime show. They have a full, but they have 4 movies, 5 shit. movies. I have to check That's about a story. But the show is about robots, but the underlining tone it's about depression and relationship. ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគាត់មាន relationship breakout ជាមួយឪពុកគាត់អីចឹងណា Okay. And បន្ទាប់មក he went out to destroy the world បន្ទាប់មកគាត់ depressed មានដោយសារគាត់ធ្វើអ្វីមួយក៏ខូចគាត់អត់ធ្វើក៏ខូចអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់បានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដល់ពេលក្នុង movie ហ្នឹងគឺគេគាត់ហ្នឹង it's like a husk គាត់ hollow ក្នុងខ្លួនគាត់អត់មានអីហើយគាត់នៅម្នាក់ឯងហើយគេខំនិយាយមួយក៏គាត់អត់និយាយមួយអញ្ចឹងដែរ so in the movie they left that person for about a month ដើម្បីគាត់ recover ខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវតែ check in ជាមួយម្នាក់ហ្នឹង like រហូតដល់ពេលថ្ងៃទី1អញ្ចឹងយកម្ហូបយកអីឲ្យក៏គាត់អត់ញ៉ាំអីដែរដោយសារគាត់ uncomfortable មួយខ្លួនសោះប៉ុន្តែ as long as you try to stay by that person's side រហូតអីចឹង it's more it will be relieving for them to understand that ទោះបីជាគាត់នៅ rock bottom យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នកចាំសដៅមកវិញដែរ ហ្នឹងហើយអ្នកនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងដែរ Yeah. That's really good. Yeah. ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រោះតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាក្នុងជីវិតម្នាក់មានតែម្នាក់ហ្នឹងឯងអ្នកដោះស្រាយបានយើងមិត្តភ័ក្តិចិត្តដិតយើងសង្សារយើងដៃគូបណ្ណាក៏ដោយក៏បានតែត្រឹមជួយប្រាប់តិចតួចអីអញ្ចឹងតែចុងក្រោយអ្នកដែលធ្វើគឺម្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងតើវាដោះស្រាយបានឬមិនបានគឺលើម្នាក់ហ្នឹងឯងតែគ្រាន់តែយើងជាមិត្តភ័ក្តិយល់ល្អគឺបើសម្រាប់ខ្ញុំដូចពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លាំងខ្ញុំអត់មាន expect ថាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមកដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំ expect ថាមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានមួយពេលព្រោះយើងយល់ថាយើងមានបញ្ហានៅកន្លែងការងារឬក៏យើងមានបញ្ហានៅផ្ទះពេលយើងនៅផ្ទះយើង stress យើងចង់ចេញមកជួបមិត្តភ័ក្តិមិនមែនដើម្បីឲ្យគាត់មក stress មួយយើងទេតែដើម្បីឲ្យគាត់នាំឲ្យយើងសប្បាយមួយពេលហ្នឹងសប្បាយហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយើងមានមិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្រងយើងអីចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីទៅដោះស្រាយរឿងហ្នឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺចឹងខ្ញុំអត់ដែរសុំជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិអីច្រើនទេតែពេលចេញទៅមួយខ្ញុំព្យាយាម make it joyful make it fun ដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តទៅដោះស្រាយរឿងរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថា just be there for that person តែប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិដែរគាត់ expect ថាយើងជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគាត់ណារបៀបដូចថាគាត់មានបញ្ហាគាត់ថាមិនបងហែងអត់ជួយហែងអត់នៅនឹងរបៀបwhy don't you do more អញ្ចឹងអាហ្នឹង red flag ហើយយើងមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគាត់ទេគាត់អ្នកត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯង Yeah true yeah just stay and listen enough just make them have fun ដូចថាជួយឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអីអញ្ចឹងណាហើយស្ដាប់អារឿងគាត់នឹងទៅបើថាយើងមានកណ្ដិតអីយើងប្រាប់1 2អីអញ្ចឹងទៅគេធ្វើមិនធ្វើស្រេចចិត្តគេអញ្ចឹងណា Okay yeah that's good alright okay តោះសំណួរមួយទៀតអញ្ចឹងអរគុណដល់សំណួរហ្នឹង I think it's very intimate អានេះរៀងវែងយល់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមអូខេសួស្ដីបងទាំង3ខ្ញុំមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយចង់រំលែកខ្ញុំមានមិត្តស្រីម្នាក់ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបាន1ឆ្នាំជាងហើយតែពួកយើងហាក់ដូចជាមិនយល់ពីគ្នាសោះណាមួយដោយសារតែ COVID ទើបយើងអត់មានពេលនៅក្រៅជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ turn off កាន់តែ social media ទាំងអស់របស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលឬលឿននឹងទៀតទេតែអត់អាចទេព្រោះអីខ្ញុំចង់ stay connected ជាមួយនឹងមិត្តភក្តិខ្ញុំនិង girlfriend ខ្ញុំដែរតែសង្សារខ្ញុំនឹងជួយ share អ្វីដែល toxic ដូចជាថាខ្ញុំធ្វើបាបគាត់ឬក៏ផុសដែលថាបាច់បាក់ស្នេហាអីអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំ stress មែនតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ productive ទេ because ពួកឯងខ្ញុំគិតទៅរឿងហ្នឹងចេះឆ្ងល់ថាខ្ញុំធ្វើអីខុសខ្ញុំបានធ្វើអីខុសដាក់គាត់មែនខ្ញុំធ្លាប់និយាយសួរគាត់2 ដងហើយតែ
នៅតែដដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាស់តែខ្ញុំមិនចង់បានតំណែងបែបនេះទេតើខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចតើមានគណិតអីដែលអាចជួយឲ្យខ្ញុំបន្តថែរក្សា relationship នឹងទៀតឬក៏ខ្ញុំគួរតែបែកគ្នាត្រឹមហ្នឹងអូបែកគ្នាតើ just kidding wow thank you ចឹងបានន័យថាគាត់ស្រឡាញ់សង្សារហ្នឹងតែសង្សារហ្នឹងចូលចិត្តផុសទៅរឿងបែកបាក់ស្នេហាហើយរឿងតុកសិកធ្វើដោយគាត់ធ្វើបាបគាត់ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់សួរហ្នឹងខ្ញុំអត់ឃើញគាត់អត់ឃើញ respond ពីសង្សារគាត់ហ្នឹងអត់ដឹងថាសង្សារគាត់និយាយមិនដែរហ្នឹងហើយតែពេលអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងដែរ Yeah but at the same time ឥឡូវយើងឲ្យ zoom ថាសង្សារហ្នឹងអត់និយាយឲ្យច្បាស់ទេព្រោះបើនិយាយច្បាស់ហើយគាត់ដឹងគាត់អត់ឆ្ងល់ចឹងទៀតទេ Okay fair enough អញ្ចឹងគាត់ន័យថាដូចអញ្ចឹង continue from នេះបើយើង assume ថាគាត់អញ្ចឹងន័យគាត់អត់សុខចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងគាត់ផ្ទាល់គាត់ទុកចិត្ត post នៅក្នុង social media វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែចាំន័យថាដល់ពេលអ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានគាត់អីមិនមែនអ្នកនៅក្នុង social media ណា right ហ្នឹងហើយដូចគាត់កិច្ចវេះអា topic discussion ដែលត្រូវដោះស្រាយខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងមានករណីពីរករណីទី1ម្នាក់គាត់សួរហ្នឹងពិតជាធ្វើអីខុសធ្វើឲ្យសង្សារហ្នឹងបាក់ចិត្តហើយសង្សារហ្នឹងផុសអត់ហ៊ាននិយាយមួយសង្សារខ្លួនឯងទេករណីទី2អត់មានរឿងអីទេតែសង្សារហ្នឹងជួយផុសរឿងតុកសិកចឹងខ្ញុំគិតថាពីរករណីហ្នឹងគឺខុសគ្នា Okay យ៉ាករណីទី1បើសិនជាមានរឿងដូចបងសាណានិយាយចឹងអ្នកមើលហ្នឹងគាត់អត់អាចដោះស្រាយបានទេគឺមានតែពីរអ្នកដៃគូហ្នឹងឯងដោះស្រាយបានគាត់ stress គាត់ដោយសារម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ផុសអញ្ចឹងរហូត and it's actually ដូច how should I say ដូច expose a relationship អ្នកខ្លះគាត់ជួយចិត្ត attention ចឹងទៅគាត់ជួយចិត្ត share អាព័ត៌មានអា story that doesn't really happen in the relationship but they share because they like the drama like ចឹងទៅចង់ឲ្យមានគេ comment ថា oh my god how is your relationship are you okay they like the to feed on that and it's actually a very bad habit I have that toxic trait too ខ្ញុំជួយចិត្តផុសបទចម្រៀង toxic បទចម្រៀងបាក់ចិត្តអីចឹងណា but not because I'm sad because the song is good ហើយចង់ share but that relationship is fine and it's taking a toll on the person people គាត់ពិបាកចិត្តមែនតើនៅពេលដែលឃើញចឹងទៅគាត់ take it personally yeah ចេះឆ្ងល់ថាខ្លួនឯងមានធ្វើអីខុសអត់ oh you can unfollow your girlfriend block her actually it could be a good idea បើសិនជាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាpost ដែលសង្សារគាត់ហ្នឹងអត់ related ជាមួយ relationship ប៉ុន្តែ it's making impact on your relationship ចឹង rather unfollow your girlfriend ហ្មងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងហើយសំខាន់គឺឥឡូវសួរឲ្យច្បាស់សិនថាឥឡូវpostទាំងអស់ហ្នឹងរឿងយើងមែនតោះខ្លួនមែនឥឡូវបើសិនជាមិនរឿងយើងទេyou គាត់និយាយថាគាត់ចង់ចេញពី social media just get out ហើយមិនបាច់ខ្វល់ថាគាត់ say អីទេគាត់ say ទៅ to contact his friend too ដើម្បីធ្វើនឹងបានតើនិយាយថាតើ communicate មួយគាត់សិនថាគាត់ post ហ្នឹងតើនិយាយថារឿងយើងអត់គាត់ឬក៏គាត់សម្រាប់នេះតែបើអត់ទេ just don't care ដែលអាច unfollow get out of social media whatever តែបើសិនជារឿងហ្នឹងរឿងយើងneed to discuss you need to discuss privately ដែលយើងត្រូវ face to face អត់អាច just post ទៅពេលទៅ what's the point like អញ្ចឹងខ្ញុំទៅ comment នៅក្នុង post ហ្នឹងដូចខ្ញុំពេលខ្ញុំមួយសង្សារខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងពេលស្គាល់គ្នាដំបូងខ្ញុំអត់មាននៅក្នុង social media I think for the first 2 years ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ drama មិនខ្លះយល់ដល់ពេលឥឡូវទៅមើលវិញឡងoh that's a lot of drama ហើយពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអត់ដឹងក៏វាអត់ប៉ះពាល់ដល់យើងព្រោះវាមិនមែនតាក់ទងនឹងយើងហ្នឹងហើយបើវាតាក់ទងនឹងយើងបើគាត់ចង់លាក់ទៅថ្ងៃណាមួយគាត់លាក់លែងរួចក៏មកហៅរឿងយើងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាហ្នឹងពីយើងមកពីយើង Okay good luck next question I used to hang around with a group of friends in high school and I never thought this friendship was somewhat toxic not until we went to different universities and I began to notice the unhealthy pattern. Some of them are still together are being unnecessarily mean to one another. Like when someone posted a pretty picture of themselves and the other person would comment copycat
មុខមុនម្លេះមើលសក់វាស្គមម្លេះឥឡូវ These comments are also found under some of my posts like if you got nothing nice to say then just don't say any at all. This might appear as a joke to them but obviously it's not to me. That's why I cut them off entirely from my life and I regret nothing. Okay, I would like to concrete that you cut out of those people from your life. I regret nothing ខ្ញុំ Yeah. ชอบឃើញ commercial របស់ Thai មួយដែលគេ I think about Asian family ដែលដូចម្នាក់ស្រីហ្នឹង it's like a gathering for ចូលឆ្នាំ or something like that ប៉ុន្តែគ្រួសារមកជុំគ្នាហើយ EE ក៏សួរថ្ងៃស្គមម៉ែរកលុយបានប៉ុន្មានអីចឹង ហើយបន្ទាប់មកម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់ចាញ់ទៅវិញចុះឯងពីណាសងលុយខ្ញុំវិញណាវិញ Oh yeah. ចុះកូននេះឯងឥឡូវមិនឃើញវាមកអី កូននេះឯងចាក់លុយខ្ញុំពីណាសងឯណា so it's like a it's either to attack back or just to step down kind of but yeah I would do the same គឺ cut the toxic people of the friend circle ហ្មងគឺ Yeah it's ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើករឿងនឹងដែរថាហេតុអីឈប់បានអត់អាចទម្លាប់ដែលថាជួបគ្នាហាញធាត់មកឥឡូវហាញ From what I understanding it's they project the insecurity toward you. គឺ Yeah គាត់អត់ គាត់អត់ feel comfortable ខ្លួនឯងចឹងគាត់ need to go out their way to make you feel Yeah bad and then they're too. like oh មានអីនិយាយលេងឯង but it's not it's not it's too much. Yeah just stop that បើខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំក៏មានទម្លាប់នឹងដែរកាលមុនអាហ្នឹង Yeah, you grow. សង្គមយើងចឹងហ៎ដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំគិតថា for what ចេញឯងជូសក់ Yes កាត់សក់ខ្លួនឯងមែន ម៉ូតសក់ថ្មីកាត់ខ្លួនឯងមែនឯងនេះឡើងចំណាយលុយ អូយYeah និយាយទៅគឺ I agree ជាមួយនឹងអ្នកគាត់សេនឹងថាបើអត់មានអីដែលល្អនិយាយទេគុំនិយាយទៅគុំមនុស្សយើងពិបាកចិត្តមានរឿងពិបាកចិត្តច្រើនហើយគុំបន្ថែមឲ្យគេទៀត Yeah because like ដល់ពេលយើង post ហ្នឹង it's already more or less វាជា public post ហើយនៅពេលដែលយើងទៅ call that person out on a post អីចឹង that's just rude man. Yeah. That's very rude. Yeah so បើមានមិត្តភក្តិអញ្ចឹង just បើសិនជាចង់បន្តគឺនិយាយមួយគាត់ទៅថាហែងកុំធ្វើចឹងអីចឹងតែបើថាមិនចង់បន្តទេ like that person is good just cut it off យូរម្ដងវាអានរហូត I'm not sure if it's only me, but I really hate it when I see someone fishing for compliments from others in reality, and they are the complete opposite of that. I have a friend who occasionally says she's not pretty or not skinny enough, and I understand it might be a projection of insecurities, but I can't help but feeling slightly uncomfortable because she's to me the most gorgeous friend I have. Wow. I was wondering if this is my ID acting out, hating randomly on people that may result in ruining this friendship. Do you have any tactics I can apply so that I won't feel as bad? Sorry. Thank you so much. I really enjoy listening to your podcast. Oh, thank you. Projected insecurity. I think it's it's not the true, first time it's actually true because we're like, oh, I'm not pretty enough. But then like are you You're agree like or the disagree? hottest person I know. What does that say about me? Yeah ខ្ញុំក៏មានមិត្តភក្តិអញ្ចឹងច្រើនដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំទៅជាអត់ uncomfortable បែរជាអាណិតគាត់វិញព្រោះយើងមើលទៅគាត់ឡើងស្អាតហើយគាត់បែរជាគិតថាគាត់អត់ស្អាតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងវិញព្រោះខ្ញុំអត់សូវស្អាតទេតែខ្ញុំអត់គិតថាខ្លួនឯងអត់ស្អាត delusional thinking. Oh wow. It's my super ego speaking. No ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ yeah just help them I feel more secure because មនុស្សដែល secure គេអត់និយាយចឹងទេនិយាយមែន Yeah, it's projection of insecurity ហើយសម័យមើលស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅគិតថាខ្លួនឯងអត់ស្អាតទៀត that's sad. I mean it's the same way ដូចអ្នកខ្លះមានអត់ចេះគ្រប់ like មានហើយនៅតែចង់មានទៀត ហត់តែមានហត់តែគិតថាខ្លួនឯងអត់មាន Yeah exactly I think might be that with the case អញ្ចឹងអ្នកខ្លះឡើងស្អាតអញ្ចឹងគាត់ទៅជាឃើញចំណុចមួយទូចមែនតើអញ្ចឹង and I'm like I would like huh what yeah so I think just try to
but គាត់ feel uncomfortable about that អញ្ចឹងព្យាយាម try to look back into when you feel insecure how does it feel ហើយអញ្ចឹង you នឹងដឹងហើយថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ហ្មងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាយើងឡើងស្អប់យើងឡើងខឹងហើយយើងបែរជាអាណិតទៅវាអត់អីអាណិតយើងចង់ជួយវិញយើងមិន annoyed Yeah, cool. ប៉ុន្តែបើសិនជា annoyed unfollow block unfriend oh my god I ruthless I actually have people who constantly post ថាគាត់ feeling difficult a whole more but when you meet them outside they're fine so are they hiding it or so it's very difficult For you, like just like yeah like having a rich friend who posts that oh I'm so poor I'm so broke I'm post so broke in my car. តើវិញនៅយើងដឹងថាគាត់នៅក្រៅ yeah very normal ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអញ្ចឹងដូចព្រោះមនុស្សខ្ញុំជាធ្លាប់មនុស្ស arrogant even now I think I have some arrogance អញ្ចឹងមនុស្សហត់ទៅអួតរបស់អីមួយគាត់ហត់ទៅ insecure រឿងហ្នឹងដែលបើមនុស្សហ្នឹងហត់ទៅអួតថាហត់ទៅ I don't know ដូចថាគាត់ផុសពីtheir car or their beautiful clothes Trying to hide something. they're trying to because they feel insecure that's why they're trying to show off Ah, okay. I'm just a humble person look at my Rolex and my yeah but you can post that I don't mind that yeah I don't mind ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថា when you understand you don't feel annoyed anymore you just feel kind of pity ហើយចង់ you just want to help them yeah I'm Be okay normal. I just don't yeah okay yeah move on yeah សំណួរ Okay. បន្ទាប់មួយទៀតក៏សួរថា how do you feel about being ignored by your only best friend it okay feels- next question let's just ignore that question Oh, wow. you're just horrible joking I think there's no such thing as I don't wanna just me me to just label as best friend because I don't think we should label something like that. Friendship is not a commitment. It's there, just there to be, you know, the better young comfortable, the better young you don't need constant commitment constant commitment. It's not an obligation. One is there, it's there, you know. Like the better young be ignored. It's in a way it's very rude from other person. I feel like they're not being nice toward this, you know, because you try to look out, try to maintain relationship. A better young being ignored like that. It's kind of yeah. But speaking from someone who has ignored people Oh, it's Okay. the other side okay. yeah រឿងដែលថា bad friendship របស់ខ្ញុំហ្នឹង I think started from me ignoring them too ignoring that person too មកពីពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំ heartbreak I was like trying to find myself ហើយខ្ញុំឈប់ប្រើ social media ពេលដែលខ្ញុំ downgrade ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គិតថាខ្ញុំ ignore គាត់ថាគាត់អត់បាន chat constantly I think being ignored ដូចបងសាណានិយាយអញ្ចឹង what is the standard what is being Okay. ignored to you Yeah, អ្នកខ្លះគាត់គិតថាដល់ម្នាក់ហ្នឹង chat reply ភ្លាមអាហ្នឹងបានគាត់អត់ ignore អ្នកខ្លះ Oh, ថា yeah. អូខេបើម្នាក់ហ្នឹងទេទៅអត់លើកអ្នកហ្នឹង ignore ហើយវាមាន Okay. standard ខុសៗគ្នាអញ្ Oh ចឹង yeah, ណា fair enough. Yeah. តែខ្ញុំគិតថាដល់យើងដឹងថា standard គាត់ប៉ុណ្ណាដែរហើយ Okay. សម្រាប់មិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងហើយសម្រាប់គាត់ទៅថាអូមិត្តភ័ក្ដិប៉ុណ្ណឹងឆាតពេលខ្លះអត់ seen អត់ reply មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃវាអត់ជាបញ្ហាតែសម្រាប់យើងគិតថាជាបញ្ហាអញ្ចឹង Okay. I think maybe communicate that what is the standard Oh, okay. yeah I have friends I don't normally text ក្នុង social media តែពេលហ្នឹងទៅពុកម៉ាក់ខ្ញុំផ្ញើសារទៅពុកម៉ាក់ប្រហែលម្ដង20 message ឬក៏10 message ហើយឡើងវែងហ្មងហើយមួយអាទិត្យក្រោយបានខ្ញុំបើកហើយគាត់ចាំមួយអាទិត្យក្រោយដែរបានគាត់បើកហើយគាត់ផ្ញើសារ20 message មកវិញដែរ so it feels like a letter to ដូច me say support I see. even though it's not an email or something like that ប៉ុន្តែដល់ពេលចឹងទៅ I find it more heartwarming to receive a long pile of text ព្រោះក្នុងពីអាទិត្យអីចឹងយើងមានរឿងអីនិយាយច្រើនជាង Uh-huh. និយាយរងថ្ងៃ yeah so and that's how long I ignore people yeah មិនបើសិនជាមានអី
បញ្ញាប់ឬក៏អីចឹង I would just text or I would just call ឬក៏ធ្វើតាក់ទងតាមវិធីផ្សេងដែល not normal in the situation yeah ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថា just communicate with the friend ចង់ដឹងថា standard នៃ being ignored ហ្នឹងមិន you say oh I'm feeling ignored because this hay that person can explain ចឹងណា and then you reach hopefully you reach a point that you can both accept yeah good okay Okay. Being dramatic and needing attention are two different things, right? I thought being dramatic it's a bigger branch and needing attention is one of the smaller នៅក្នុង being dramatic ដែរ Yeah ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុត្រូវការ attention ហ្នឹងអាចជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់គាត់ drama Yeah. That's it. Right. Okay. Last question. How to make self-confidence, like how to build self-confidence. Maybe យើងអាចនិយាយថាក្នុងបរិបទបង្កើត friendship តើធ្វើម៉េចឲ្យយើងមាន confidence tough and then it's always gonna start for me I always start from myself first you start to accept then it's hard though you have to accept your flaw but then it cannot be like that unless you hang out with your friend that's when they feedback compliment you sit me more I don't know I think confidence អាភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានផ្នែកមួយដូចថាអូខេភាពជឿជាក់ក្នុងការបង្កើតមិត្តភ័ក្តិភាពជឿជាក់ក្នុងការហ៊ានភាពជឿជាក់ក្នុងការនិយាយ podcast ប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងវាបូកចូលគ្នាវាចេញពី source តែមួយគឺភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាទូទៅហ្មងតែយើង generally យើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងអត់ហើយហ្នឹងអត់អាចកើតឡើងបានទេបើមិនជាយើងអត់យល់ពីខ្លួនឯងយើងអត់ព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងអត់ព្យាយាមទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងតែអាហ្នឹងដើម្បីពេលខ្លះវាបានទោះត្រាតែយើងមានពួកម៉ាក់ដែលជួយប្រាប់យើងថាអូអត់អីទេប៉ុណ្ណឹង you actually doing good you're actually being confident and you know what not it's kind of back and forth អាចចាប់ផ្ដើមរកមិត្តភាពនៅ circle អីដែលត្រូវនឹង preference របស់យើងណាខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវយើងចូលចិត្តយើង comfortable ក្នុងនិយាយក្នុងសន្ទនាប្រភេទណាយ៉ាងគេឧទាហរណ៍ថាគាត់ comfortable in gaming in talking about conversation about gaming or conversation about drawing or conversation about អីចឹងfind friends in that area and then you can start a conversation in something you are confident about okay វាអត់ដែលមានមនុស្សណាដែលគាត់អត់ប្រកែខាងណាមួយទេចឹងទៅគាត់ហៅមិត្តភក្តិក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងណា okay ចាប់ផ្ដើម friendship ដែរបើមិនជាគាត់អត់ដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយសារអីដូចសុកចេញនិយាយចឹង it's more about starting to believe in yourself find something you're confident in talking about អ្វីដែលយើងច្បាស់ថា okay I 100% can talk about this and then find friends in that area anime I don't know movies there are a lot of communities these days actually science physics this is actually the reason មូលហេតុដែលខ្ញុំព្យាយាម curious ចង់ហ៊ានពីនេះពីនោះច្រើនណាគឺពេលដែលយើងមានមិនបាច់ថាយើងបកកាយខាងហ្នឹងឯងយើងមានតែមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកណាមួយគឺយើងស្រួលនិយាយមួយគេមែនតើហើយអាហ្នឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងហើយទៅច្រើនយូរយើងមិនបាច់និយាយរឿងហ្នឹងទៀតយើងនិយាយរឿងជីវិតយើងហ្មង It's like an icebreaker yes yeah because ដល់ពេលគេនិយាយពីអ្នកបណ្ណាំងកង់ oh I know this person or និយាយពី F1 okay I know photography គេនិយាយពី interior design ខ្ញុំអត់ដែររៀនខាង art ទេ but I can talk to artists because ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ព្យាយាមយ៉ាងហ្នឹងក៏ដឹងបន្តិចពីសិល្បៈអញ្ចឹងណាហើយយើងនិយាយចូលមួយគេបានហើយតែចូលមួយគេបានវាចាប់ដើមទៅយូរទៅហើយ you're right so it's more about building yourself building yourself learn more be more understanding ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្លះគាត់អត់សូវចេះអីទេគាត់អត់សូវចេះអីតែគាត់មានមិត្តភក្តិគ្រប់កន្លែងដោយសារគាត់ស្ដាប់គេគាត់មនុស្សដែលប្រកែលេងសើចហើយគាត់ very open mind មនុស្សនិយាយអីក៏គាត់ស្ដាប់គាត់យល់ហើយគាត់អត់ដែរចោចគេអញ្ចឹងគាត់នៅណាក៏មានមិត្តភក្តិដែរអាហ្នឹងក៏ជា
ខ្ញុំគិតថាបើចង់ be more confident in building friends in making friendship make yourself a good friend learn to be a good friend Be the listener. be the listener Actually, yeah, be the Everybody listener. like Yeah, likes that's the true. listener. literally everyone loves a listener Yeah. True. That's awesome. Okay, I think any more hello one last question are you guys hungry yet Hộp vào tao mà đỏ lên. Well, 30 now. yeah We're very it's hungry. 20 past my lunchtime Yeah, Mm, we're getting it now. Yeah. So, yeah. អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមក yeah កាន់ podcast ទី7 អរគុណអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏អរគុណអ្នកដែលបាន submit សំណួរមកជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយ episode ក្រោយអាចនឹងមានអីចម្លែក Really? just saying Okay, yeah, let's do. prize. surprise okay Bye. bye bye Bye. bye bye